നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫേസ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്കതിൻ്റെ തിയറി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്യുവർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത, the only force that act on the oscillator is the restoring force, which is proportional to the displacement and act in the opposite direction of displacement. So F can be written as minus kx, and we know that F is equal to m into a. We substitute that, and acceleration is d square x by dt square. With that substitution, our differential equation is like this. I'm going to make some rearrangement. I'm going to take this m to the other side, which makes d square x by dt square is equal to minus k by m into x, and I substitute k by m as omega square, which gives this fundamental differential equation which represent the pure harmonic oscillator. Now we'll move to the next case where there is damping. We know that any real oscillator will experience some opposing force from the medium in which it is oscillating. Generally, this force will be proportional to this opposing force will be proportional to velocity. So there are two forces acting on the damped harmonic oscillator. One is the restoring force minus kx, and the other one is the damping force, which is proportional to its velocity. So we write the damping force as minus b into v. B is a constant, right? As before, F can be rewritten as m into a, and we substitute a is equal to d square x by dt square, and v is equal to dx by dt, which makes these changes. And after that, we make some rearrangement. I take this m to the other side, and I take everything in the next step. I take everything to the LHS, and I will get something like this: d square x by dt square. Then b by m ഉണ്ടാവും. b by m ന് ഞാൻ c എന്ന് കൊടുത്തു. So minus c into dx by dt ഉണ്ട്. So it on taking to the other side, it become plus c into dx by dt. ഇനി ഇവിടെ ഒരു minus k by m into x ഉണ്ട്. k by m ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു. വിത്ത് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആവും. ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0. So this is the differential equation which represents the damped harmonic oscillator. Now, in order to simulate damped harmonic oscillator, the phase space diagram of damped harmonic oscillator, we use the fourth order RK method, right? And the problem is this: fourth order RK method is used to solve first order differential equation. Let the first order differential equation is y dash equal to f of xy. Y dash means dy by dx equal to f of xy. Okay. And you will be given the value of this function at some initial point, say x equal to x0. So it's given that at x is equal to x0, the function is y0. With that, we have to find out the value of y at some other point x, say x0 plus h. So this is our task. So RK method will help us. So RK method says that this y is equal to y0 plus 1 by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. And in this expression, k1 is nothing but h into f of x0 y0. That is the function evaluated at the beginning, x0 y0. Then k2 is x0 plus h by 2, function evaluated at the middle point. Then k3. Then k4. നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദ ഫോർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. നമുക്ക് പുതിയ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നൗ ലെറ്റ് us come to the problem. Our problem is this: we have to simulate the phase space diagram of our harmonic oscillator, damped harmonic oscillator, which is represented by this differential equation. All right. So we may rearrange the terms so that d square x by dt square is equal to minus c into dx by dt minus omega square x. Alright. So this equation cannot be directly solved by RK method, because RK method requires
a first order differential equation. So I'm going to resolve this into two first order differential equations. More precisely speaking, I have to resolve this particular second order differential equation into two simultaneous first order differential equations. And for that I'm going to substitute dx by dt is equal to v, the velocity of the oscillator. With that substitution, this equation will change as d square x by dt square is nothing but dv by dt, because dx by dt is v. Then this dx by dt can be written as v. So dv by so this is dv by dt equal to minus c into dx by dt can be written as v minus omega square x. Alright, and this is equation number 1 and this is equation number 2. So to solve this equation, our function is v, and to solve this equation our function is minus c into v minus omega square x. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളെയും ഒരേ സമയം സോൾവ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഈ v വാല്യൂ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, f2ലും വരുന്നുണ്ട്. So solving this thing you will get new value of x, and solving the second equation you will get new value of v at a later time t plus h. Okay, so these are the equations, and solving equation 1 and equation 2 simultaneously will get the position, new position x, and new position and new velocity at time t plus h. And the steps are like this. We have to calculate k1 which is equal to h into f1 of t0 x0 v0. Instead of this f1 you may write v in v. ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ f1 എഴുതിയത്, which is generally useful for solving any such equations. പക്ഷേ ഇവിടെ instead of f1 of t, x, v you can simply write h into v here. കാരണം f1 എന്ന് പറയുന്നത് v ആണ്. Alright, and with that j1 calculate here. This is to solve the second equation. j1ലെ function f2 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം f2 എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് ആണ്, but I strongly suggest this one. So k1 and j1 are respectively the correction in x and correction in v ആണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചേഞ്ച് വരുത്തി h/2 ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് വരുന്നു. എക്സ് പൊസിഷനിൽ നമുക്കറിയാം k1 എന്ന് പറയുന്നൊരു കറക്ഷൻ കിട്ടി. സോ വിൽ മൂവ് ടു ദ മിഡ് പോയിന്റ് k1/2. ദെൻ ഇവിടെ v0 വിയിൽ ചേഞ്ച് ഈ j1ലാണ്. സോ j1/2. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് വേരിയബിളിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്? ഒബ്വിയസ്ലി എക്സിനാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ v എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ f2 ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ജെകളും f1 ഉപയോഗിച്ച് കെകളുമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെനെവർ ഐ മേക്ക് എനി കറക്ഷൻ എക്സിൻ്റെ കൂടെ k തന്നെ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ വിൻ്റെ കൂടെ j ആയിരിക്കണം. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. സിമിലർലി യു കാൽക്കുലേറ്റ് j2, then k3, j3, k4 and then j4. Then you have to calculate x and v, the new x value and v value. So you can have an algorithm like this. x0 can be considered as the previous value of x, or the starting point, initial value of x, and this is the next value of x. So you can write it as previous value of x plus this term 1/6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 will give the new position. So you are going to, every time iteratively you are going to find out the new position. So it is like this. The new position is equal to old position plus this quantity. So you will get a new position. In the next iteration, this new position is considered as the initial point. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ in every step we replace every x with this new x, and we replace every v with this new v. Fine. So that is step. When we explain the algorithm and the program, it will be very clear. അപ്പോൾ iteratively you have to do this step. You have to do all these steps to find the next position x and next position v at the next instant. So starting from t equal to 0, you are calculating the position velocity at t plus h.
So from starting from the position and velocity at t plus h, you are calculating the position and velocity at t plus h, that is t plus 2h, right? So on and so forth. The algorithm, we have to plot it, so we have to definitely import matplotlib.pyplot. Then we have to define both the function f1 and f2, because in four times we have to use f1 and f2. To calculate k1, k2, k3 and k4 we need f1, and to calculate j1, j2, j3 and j4 we need f2. So we define for convenience. Then we have to read several initial conditions. So we assume that the oscillator is initially at the positive extreme. So that means the initial position is x amplitude. So we have to read it and save as x, because x is the position. Then we have to read the mass. Then we have to read the required time step. Then we have to read the time period, and from that we have to calculate the omega. Then read the damping constant and we have to save that at C. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിച്ചു. ഇനി എത്ര സമയത്തേക്ക് സിമുലേഷൻ വേണമെന്ന് വേണം. So for that we read the time of simulation and we save it as TS. In the next step we have to initialize everything. So we assume that at the beginning, that is at t is equal to 0, the body is at extreme, so the velocity is also 0. So we set t and v as 0. And in the next step we need to plot position versus momentum. So we must have all the positions and the corresponding momentas. So to hold, we are continuously generating these information, and we have to save them in a list. So POS is the list which is intended to solve the positions, intended to save the positions, and MOM is the list intended for storing the momentums. So we have to initialize them, and after that we have to repeatedly calculate the new position and velocities, and we have to calculate momentum. We have to append these values in position, POS, and momentum, MOM respectively, and we have to proceed this until the time reaches the required time of simulation. So we we repeatedly calculate new position and momentum until this t is less than ts. But t ts നേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ we will calculate new position and new momentum. t ts നോട് equal ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we can stop the process of simulation. So that's the idea. And we are going to repeat the following steps. We'll calculate first k1, then j1, then k2, then j2, etc., k4 and j4, and then we calculate the new position using this formula, replace the previous position with this new position and append them in position. Similarly, we have to calculate the new velocity, and we have to replace the previous velocity, and then we have to find the momentum by multiplying the velocity with the mass, and we have to append them in mom. And the next step, we have to replace new time with t plus h. And finally, when the loop is over, you will get every position and every momentum, corresponding momentum. So the last step is to plot position versus momentum. That's it. Okay, നമുക്കിനി നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തെ പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായി ഞാൻ പൈത്തൻ്റെ 2.7 വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനൊരു പുതിയ ഫയൽ എടുക്കുകയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ ഫയൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അൽഗോരിതം ഇതാണ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തേത് ഇമ്പോർട്ട് matplotlib.pyplot ആണ്. സോ നമുക്കതിനെ PLT എന്ന് വിളിക്കാം, as PLT. Next step is to define both f1 and f2. So we do that. Define f1, variables t, x, comma v, and the function is simple, return v. f1 എന്ന് പറയുന്നത് v ആയിരുന്നു, ഓർക്കുക. Next we have to define
the second function f2 of t comma x comma v, and the function is this minus omega square x minus c into v minus omega square x. So that's our okay. So we already finished this translation of this line. So the next one, read the amplitude, and we assume that oscillator is at the positive extreme and save as x. So the initial position is the positive extreme, so we have to read that. For that I'm using input and the prompt is enter the amplitude. Okay, so that's ready. Next step is this, we have to read the mass and save as m. So let's read the mass. So m is equal to input into the mass okay, and the next line the next line is read the required time step and store as h. So h is equal to again input and the time step. Good. Now we have to read the time period and save as t. We have to read the time period and save as t. So capital T is equal to input enter sorry ഇതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് ഒമേഗ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് തന്നെയാണോ സിസ്റ്റം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, അതായത് ഒമേഗയും ടൈം പീരീഡും ഇങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി റീഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഡു ദാറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2 pi, so 2 star 3.14 for the time being divided by capital T. Alright, so that will calculate omega. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒമേഗ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒമേഗ ഡയറക്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താലും മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ടൈം പീരീഡ് റെഡിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ റീഡ് ദ റിക്വയർഡ് ടൈം ഓഫ് സിമുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് സിമുലേഷൻ വേണം. ടൈം ഓഫ് സിമുലേഷൻ ടി എസ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ദെൻ enter the required time of simulation. ഇതെല്ലാം റീഡിംഗ് ആണ്. അതും കഴിഞ്ഞു. Now we have some initializations. The initial time must be set to 0 and the initial velocity also must be set to 0. അതും കഴിഞ്ഞു. Now we have to plot position versus momentum. So we need to list. One is the x positions and the corresponding momentum. Sorry, one is the positions and the next one is momentum. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. POS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിന് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഒബ്വിയസ്ലി എസ് ആണ്. സോ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ നമുക്കിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൊമെൻറ്റം ആണ്. സോ മൊമെൻറ്റം ഈസ് nothing but mass into velocity ആണ്. സോ m star v, ഒബ്വിയസ്ലി തുടക്കത്തിൽ മൊമെൻറ്റം 0 ആയിരിക്കും, ബട്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നമ്മൾ m into v ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. The next step is start a while loop to repeatedly calculate new position, velocity, momentum and time. So we have to start a while loop. So while so I'm going to scroll this.
So we have to start a while loop, repeatedly calculate new position, velocity, momentum and time, as long as this is a condition, t is less than ts, using the following steps. അപ്പോൾ t less than ts ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം we have to calculate the new position. ts എന്ന് പറയുന്ന time of simulation ആണ്. So I am going to put that condition. My t is less than ts, time of simulation. I have to repeatedly calculate something. So ഞാൻ ഈ ലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. Okay, so we have to calculate k1. So you know that k1 is nothing but h into f1 of the initial time, t comma position comma velocity, and then we have to calculate k2, sorry not k2, before that we have to calculate j1. So j1 is equal to h into f2 of t comma x comma v. അടുത്ത നമുക്ക് k2 കണ്ടുപിടിക്കണം. So k2 is equal to h star, oh I made a mistake in the previous two steps, h star then h star f2. Okay, so k2 is nothing but h star, t is to be replaced with t plus h by 2.0, then x is to replaced with x plus k1 divided by 2.0, then v is to be replaced with v plus, then the correction is in j, so j1 divided by 2.0. Alright, and then I can calculate j3 as j2 as j2 is equal to h into the function is just changed f2 on. Alright, similarly I can calculate k3 is equal to f1 of t plus h by 2, ഇവിടെ k1 by 2 ആവും എന്നുള്ളത് k1 k2 by 2 ആവും, j1 എന്നുള്ളത് j2 by 2. Okay, and next I have to calculate j3. j3 is equal to like this, but ഇവിടെ function instead of this thing it is f2 ആണ്. And finally we need to calculate k4 equals h into f1 of t plus h by 2, then instead of k2 it is k3 by 2 and j2 it is j3 by 2. Now I have to calculate, oh sorry it's not like this, it's just t plus h end point lana, then k3 then plus j3, and I have to calculate j4. So that is j4 equals f1 of t plus h, right? It's not f1, f2. So we translated all the formulas for j1, j2, j3, etc. Alright, and k1, k2, k3, etc. Now we have to calculate the new positions. Okay, calculate the new position x. So we have to calculate x equal to previous value of x plus k1 plus k2 k2. So it's 2 star k2 plus 2 star k3 plus k4 then divided by 6. Alright, similarly I can calculate the velocity using the formula v equals
previous value of v plus every k is to be replaced with j1 plus 2j2 plus 2j3 plus j4, everything divided by 6. Okay, so we calculated this. Then we have to calculate, okay, then we have to calculate the new position. So we have calculated that. We have calculated the new velocity. These two steps are over. We replaced both position and velocity. Now the next step is we have to multiply the velocity with mass and append in momentum. So we do just in a single step, MOM dot append. So we do append the momentum. So that's nothing but m star v. So momentum we appended. Okay, that step is over. Then the next step is we have to replace the time t with the t plus h. So we do that, t equals t plus h. So the iteration is over. So from the present value we calculate the next values of time, position and velocity respectively. So once the loop is over, we will have all the momentum appended in this one. Oh, we have to do one more thing. We have to append the position as well. So POS, so we do that here. We do append the new position. So POS dot append. The position is in X, so we do append that. So if you require some time evolution, you may store time as well. പക്ഷേ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് പൊസിഷൻ വേഴ്സസ് മൊമെൻറ്റം ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഓൾറെഡി റീപ്ലേസ്ഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ വൺസ് ദിസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്, we will have all the positions and corresponding momentas in position and momentum. So to plot, we'll use the matplotlib function, matplotlib module. അതിൽ plot എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. So plot, and our plot is position, that is POS, versus momentum, that is MOM. And next we have to give some title. So plt dot title. So we'll have the phase space plot or position versus momentum. So let me write position versus momentum of harmonic oscillator. Okay, we have done that, and this is actually decorating our plot. So then we will have some X label as well as Y label. So X label is, we can have the X label like this. On the X axis we have the position of the oscillator, so we'll have position, and on the Y axis, so we'll use Y label, plt dot Y label, and we'll have momentum, so we'll write momentum. Okay, so that's over. Then plt dot show. This way we have translated all the steps in our algorithm. Now we have to save this in our file. So I'm going to save as so we will save this as harmonic oscillator. Okay, we do save that. ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്.
So let's wait for some time so that our numpy and matplotlib is imported. Enter the amplitude, so we'll have some amplitude 3 say, and for simplicity we choose the mass as some 1. Time step we'll choose some 0.1. Time period we'll have some 2 seconds for the time period, and we will plot that for some 5 or 6 oscillation. So 6. Okay, so hooray, we have got some error. We'll see that MOM is not defined. MOM of okay, so it's somewhere here. MOM equals, so we forgot this thing. All right, okay, we'll do it once more. Amplitude is 1 or 2, let it be 2. Mass is some 0.1. Time step is 0.1. Then under the time period some 4 seconds. Under the required time of simulation some 20 seconds. Okay, we have made one more mistake. That is, we have to add one more step. We have to define what C is. Okay, don't worry, we'll look that. So initially namukkoru damping coefficient undu, so we have to read that as well. So we'll write C equals input enter the damping, so that will make it clear. Okay, we'll make it check. So let's try. Enter the amplitude. Amplitude is 1. Mass is 0.2. Time step 0.1. Then time period we will choose some 3 seconds. Enter the damping, we'll choose 0. Time of simulation some 15 seconds. Okay, our figure is getting ready, so we'll look into that. Okay, the figure is ready. As we have expected, we got an oval shape, and that is fine. Okay, since the time step is small, namukku irregularities undu. Don't worry, we can try it with some other variable to see the phase space of a damped oscillator. We'll try that. We'll try with the previous values. 1, 0.2, time step is 0.1, then time period is 3. Then under damping, instead of that we'll choose some non-zero value. Again we simulate that for 15 seconds. Okay, now you can see what happens. Hooray, it spirals. 2 is sufficiently large, adondana ingane kittunnathu. So we'll try with another set of values. Under the amplitude is say some 0.05, ഒരു 5 centimeter oscillate ചെയ്യട്ടെ. Mass of the body ഒരു 0.005, that means small mass. Enter the time step. Time step we'll choose 0.05. Now the time period, let it be 2 seconds. Enter the damping constant, let it be some 1. Time required simulation 2 ആണല്ലോ time period എടുത്ത് നമുക്കൊരു
20 instead of that നമുക്കൊരു 30 seconds കൊടുത്തു നോക്കാം. Okay, the plot is ready. Now you can see it spirals down. All right, good.